Die Universitätsbibliothek war ein Ort, den viele Studenten nur mit Pflichtverbanden verhausarbeiten, Prüfungen oder Verzweifelte Nachtschichten wurde sie genutzt, ein Raum, der Wissensspeichert, aber für die meisten nix Geheimnisvolles hat. Doch verklare war es anders. Schon seit dem ersten Semester hat sie die Bibliothek wie ein zweites Zuhause behandelt. Die hohen Regale, die bis zur Decke reichten, die alten Holzdisk, das gedampft Licht der grünen Leselampen, all das wirkt auf sie wie ein Welt außerhalb der Zeit. Clara war im dritten Jahr ihres Literaturstudiums. Ihr Leidenschaft gehört den mittelalterlichen Texten, die an ihr auftrocken fanden. Für sie aber waren die alten Handschriften ein Tor in eine andere Welt. Sie konstunden damit verbringen, die feinen Verzierungen am Rand der Manuskript zu betrachten oder über die Symbolik in Gedichten zu grübeln, die langst vergessenskenen. In diesem grauen Novembertag hat sie sich wieder einmal in ihren Bereich der Bibliothek zurückgezogen, den hinteren Flügel im zweiten Stock, wo kaum jemand hinkam. Nur selten veriert sich ein anderer Student hier her, und so könnt sie in aller Ruhe lesen und ihr Notizen machen. Der Regen prasselte unaufhörlich gegen die hohen Fenster, und ein Leser Winzugleis die Flammdrückers auf ihrem Tisch flackern. Natürlich war die Bibliothek langst elektrisiert, doch Clara liet es, die kleinen Kursen aufzustellen, die man der Auslathik bekommenkennt, in alte Tradition, die nach aus Zeiten stammt, in denen Stromausfälle nicht selten waren. Vertieft in einen dicken Band über Minnesang und Symbolik im 12. Jahrhundert bemerkt sie zunächst nicht, das Schritt durch die Halle halten. Erst als die Gerosk nachher kamen, hab sie den Kopf. Ein junger Mann betrat den Gang zwischen den Regalen, einige Bücher unter dem Arm worked, als gehör eigentlich nicht hierher, und dochski vollkommen selbstverständlich aufzutreten. Clara spurt, wie ihr seinen schnelleren Schlag macht. Der Fremd war groß, schlank, mit dunklem Haar, das unordentlich in die Stirn fiel. Trug einen schlichten, langen Mantel, und die Art, wie die schweren Bücher hielt, varieten gewisse Vertrothiet mit ihrer Welt. Sein grauen Agenschwiffen Kurs über die Regale, dann entdeckten sie. Ein kaum warnembares Lächeln huscht über sein Gesicht. Nicht hoffentlich, beinahe formlich, und gingen ihrem Tisch vorbei, zwei Reihen weiter Platz zu nehmen. Clara folgt ihm verstohlen mit den Augen, während sein Bücher ausbricht und begann, Notizen zu machen. Sie wollt sich wieder in ihr Lecture vertiefen, doch ihr Gedanken schwiffen immer wieder zu ihm. Etwas in seiner Präsenz war ungewöhnlich, nicht nur, dass sie in noch nies übergesehen hat, obwohl sie fast täglich hier war. Es war viel mehr ein Gefühl, als hat eine unsichtbare Energie mitgebracht, die den Raum verandert. Nach einer Weile stand auf, strieft durch die Regale und zog ein weiteres Buch hervor. Als in ihrem Tisch vorbeikam, sah Clara zufällig auf den Titel, die Verborgene Symbolik in mittelalterlichen Texten. Sie stutzend. Genau dieses Thema hat sie eben in ihrem eigenen Buch studiert. Nachher sie es richtig überlegt, hat sie die Wort ausgesprochen, interessierst du dich auch für Symbolik im Mittelalter, der Fremd bleibt stehen, dreht sich zu ihr und muss sie einen Moment lang. Dann erschien wieder dieses Leicht, zurückhaltend Lächeln. Sagte mit ruhiger Stimme. Ich schreibe mein Masterarbeit darüber Clara nicht schnell, ein wenig verlegen über ihr Spontanfrage. Das ist verrückt. Ich lese gerade ebenfalls darüber, allerdings nur für ein Seminar darf ich, fragte und dutet auf den Platz gegenüber. Ihr bleibt kaum Zeit zum Nachdenken, da hat sie schon genügt. Setzt sich, legt das Buch auf den Tisch und reicht ihr die Hand. Adrian Clara, erweitert sie und wischt sich dabei,
wie sie langer als üblich sein Hand hielt. Die nächsten Minuten vergingen wie im Flug. Sie sprachen über Text, die kaum jemand ihrer Kommilitonen freiwillig anrührt, über die Lieder de Walther von der Vogelweide, über verschlüsselte Botschaften in Minilittern, über die Verbindung zwischen Religion und Dichtung. Clara staunt, wie leidenschaftlich Adrian sprach, wie klar seine Gedanken formuliert. Manchmal lacht leise über seine eigenen Bemerkungen, und jedes Mal hat Clara das Gefühl, dass das Lachen die cool Bibliotheksluft ein wenig warmer macht. Irgendwann bemerkt sie, dass draußen langs die Dunkelheit hereingebrochen war. Die Bibliothek schloss bald, das war Saint sie, doch sie spürt kein bisschen Müdigkeit. Im Gegenteil, je langer sie Adrian gegenüber saß, desto mehr Energie schien sie zu bekommen. Als schließlich die Glockerdent, die das Ende der Öffnungszeit ankündigt, packten sie beide jährlich ihr Session zusammen. Clara hat den Abend gern verlängert, doch sie wusste nicht, ob es angemessen war, etwas vorzuschlagen. Da war Adrian, der die Stillbrach. Es ist spät, aber vielleicht darf ich dich auf einen Kaffee einladen? Es gibt ein kleines Café gleich die Ecke, das nachgeöffnet hat. Clara spürt ein Kribbeln in der Magengegend. Ein Teil von ihr wollte so sagen, ein anderer zagert. Sie kannt ihn kaum. Doch die warm in seinen Augen lies die Bedenken verschwimmen. Gern, hort sie sich sagen. Draußen erwartet sie die kalte Novemberluft. Der Regen hat nicht aufgehört, und das Pflaster glanzt nass im Licht der Straßenlaternen. Adrians Augen schwarzen Skirm hervor und hielt in über sie beid. Schulter an Schulter gingen sie durch die Stillstraße, das Geräusch der Tropfen auf dem Skirm wie ein leise Melodie über ihnen. Für Clara folgt es sichen, als sie in ein Geschicht hineingetreten, ein Geschicht, die in der Bibliothek beginnen hat, zwischen vergilbten Seiten und alten Geheimnissen. Und warend sie nebeneinander durch die Nacht gingen, wusste sie, dass dies erster Anfang war. Das Café in der Ecke war klein, fast unscheinbar. Von außen wirkt es wie ein Ort, den man leicht übersehen könnt, ein schmal beschlagene Fenster, ein altes Schild, das im Wind klappert. Doch sobald Clara und Adrian eintreten, umfing sie ihn behaglich warm. Der Duft von frisch gemahlenem Kaffee und warmer Schokolade hing in der Luft, vermisst mit dem süßlichen Aroma von Zimt. Nur wenige Gast saßen nach an den Tisken. Ein altes Ehepaar Spielzeug in der Ecke, zwei Jungfrauen flusterten über ihren Laptops. Das leise Klingen von Porzellantassen begleitet die gedämpfte Musik im Hintergrund. Adrian fährt Clara zu einem kleinen Tisch am Fenster. Der Regen ran in feinen Strömen und der Skype herab und spiegelt das warm Licht der Lampen weiter. Für einen Moment sah Clara hinaus und spürt ein eigenartiges Gefühl von Geborgenheit, als hatten sie ein kleine Insel gefunden, fernab von der Welt draußen. Was trinkst du? Fragte Adrian, während sein nassen Haare zurückstrich. Einen Cappuccino, bit Clara lächelt schüchtern. Nicht, ging zur Theke und bestellt. Als zurückkam, stellt zwei Tassen ab, ein dampfend, die andere schwarz und stark duftend. Für mich nur ein Espresso, erklärt als sich setzend. Einen Moment lang herrscht ein Still zwischen ihnen, nicht unangenehm, eher gespannt. Clara umfasst ihr Tasse, spürt die warm in den Händen und überlegt, wie sie das Gespräch fortsetzen sollt. Doch Adrian war schneller. Weißt du, begann ich habe heute nicht zufällig dies Bücher geholt. Ich such nach einem ganz bestimmten Text. Clara hab interessiert die Augenbrauen. Einem Text? Welchen? Es ist ein Manuskript, das angeblich in der Universitätsbibliothek aufbewahrt wird. Es stammt aus dem 14. Jahrhundert, ein Gedichtcyklus, anonym verfas.
Aber das Span und darin sind die Symbole, die der Autor benutzt, manch Forscher glauben, dass darin ein verschlüsselter Hinweis auf ihn Art, Verborgenes Wissen steckt klarer Runzelt die Stirn. Du meinst, wie ihn Art gehen Code, Gina Adrians Agen Funkelten. Wir halten das natürlich für übertrieben. Aber ich have Hinweis gefunden, das Teil dieses Manuskripts hier in der Bibliothek liegen, allerdings nicht im normalen Bestand klarer Trankinen Schluck Cappuccino, unsicher, was sie davon halten sollt. Ein Teil von ihr war fasziniert, die Vorstellung, das zwischen den alten Regalen tatsächlich ein Geheimnis Vals Workschlummert, klang wieder Anfang eines Romans. Ein anderer Teil fragte sich, ob Adrian viel leichter versucht, sie zu beeindrucken. Und warum erzählst du mir das, fragte sie vorsichtig. Adrian lehnt sich zurück, musst sie ihnen Augenblick, als wohl abwagen, wie viel preisgeben sollt. Weil du die erste warst, die mich auf Gina dieses Thema angesprochen hat. Die meisten Menschen, selbst Literaturstudenten, verdrehen die Augen, wenn man von mittelalterlicher Symbolik spricht. Aber du hast, sofort reagiert. Als wusstest du, wovon ich red clarifold, wie sie erratet. Naja, ich finde einfach, das in solchen Texten viel mehr steckt, als man auf den ersten Blick sieht ganz Gina Adrians Lächeln wirkt nun wie ein stilles Einverständnis. Und viel leicht, kannst du mir helfen Clara verschluck sich fast in ihrem Cappuccino. Ich? Helfen. Aber ich bin doch nur Studentin. Ich have kein Zugangsrecht zu irgendwelchen Spezialarchiven das stimmt, gab Adrian zu, aber du kennst die Bibliothek. Du weißt, wo man sich ungestört aufhalten kann, welch ganz kaum jemand betritt. Und manchmal, bugt sich like zu ihr, ist es nicht so wichtig, welche offiziellen Recht man hat, sondern welch Wedge man findet seine Stimme war ruhig, aber sie schwangen Angetung mit, die Clara ihnen Schauer über den Rücken jagt. Für einen Moment hort sie nur das Ticken der alten Uhr in der Wand und das gedampft Murmeln im Café. Du meinst doch nicht, das wir, sie Bratschab. Adrian lacht leise. Kein Sorge. Ich plane keinen Einbruch. Aber manchmal finden sich in den stillen Winkeln einer Bibliothek Dinge, die selbst die Bibliothekare langst vergessen haben. Versteckt Regal, Schubladen, Kleinsammlungen, die im Lofter Jahrhundert übersehen werden Clara schwieg. Ein Teil von ihr wollte sich sofort aus der Affäre ziehen, sie war in ordentlich Studentin, die Regeln respektiert. Doch gleichzeitig spürt sie ein Kribbeln der Neugier, das starker war als ihr Versicht. Und, was Gina suchst du, fragte sie leise. Adrian antwortet nicht sofort. Dreht sein Espressotasse in den Händen, als überlege Es gibt ein Gedicht, das die Verschlossen Rose genannt wird. Manch glauben, es nur ein elegisches Minelied. Andere aber sind überzeugt, dass der Text Hinweis auf ein verschollenes Werk enthält, vielleicht sogar eine Sammlung von Schriften, die im Mittelalter absichtlich versteckt wurden. Wenn das stimmt, könnt es ein bedeutender Fund sein Clara spürt, wie ihr Herz schneller schlug. Ob sie wollt oder nicht, sie war in den Band dieser Geschichte geraten. Und du glaubst, das Manuskript liegt wirklich in unserer Bibliothek, ich glaube, ein Teil davon. Vielleicht ein Fragment. Ich have Quellen gefunden, die darauf hingeten Adrian bugt sich vor, sein grauen Augensuchten die ihren. Und ich glaube, dass ich es nicht alien finden werde die Intensität seines Blicks lies Clara den Atem stocken. Sie was ain't nicht, ob sie nur meint, weil sie zufällig zur gleichen Zeit über ein like Text gelesen hat, oder ob de mehr war, in Art Jonas gesprochen Verbindung. Vielleicht, sagte sie sicherlich. Vielleicht könnt ich dirjazgen, wo die altesten Handschriften liegen. Ich kann Ihnen bereich,
den die meisten Studenten meiden, weil so unübersichtlich ist Adrians Lacheln variet, das dies Gena die Antwort war, auf die gehofft hat. Das war großartig. Wir könnten uns morgen Abend treffen. Nach dem offiziellen Schließen wird der obere Lesesaal oft noch für Mitarbeiter offen gelassen. Manchmal ichtet niemand darauf, dort ist Clara nicht langsam, halb widerstrebend, halb fasziniert. Sie wasseint, das Sie versichtig sensalt, doch wollt Sie in Wiedersehen. Als Sie das Café Spatter verließen, war der Regen schwächer geworden. Der Wind trug den Geruch von nassem Laub durch die Straßen. Clara zog den Mantel enger sich und spurt Adrians Blick in ihrer Seed. Sie verabschiedeten sich mit einem schlichten bis morgen. Doch während Clara allen nach Haus ging, folgt Sie sich, als trug Sie ein Geheimnis mit sich, das größer war, als Sie es bisher begreifen könnt. Irgendwo tief in ihr war die Ahnung, dass dieser Abend nur der Anfang gewesen war, ein Leser auftic so etwas, das ihr Leben verändern könnt. Am nächsten Abend war die Universitätsbibliothek fast leer. Der Regen hat nachgelassen, nur ein kühler Wind weht über den Campus. Clara betrat das ehrwürdige Gebäude mit einem eigenartigen Gefühl, Mischung aus Aufregung und Nervosität. Sie hat den ganzen Tag kaum an etwas anderes denken können, als und das, was Sie Adrian versprochen hat, zu helfen, in den entlegenen Winkeln der Bibliothek nach Spuren dieses geheimnisvollen Manuskripts zu suchen. Nach während Sie die Grosstreppe hinaufstieg, fragte Sie sich, ob Sie einen Fehler macht. Sie war nicht die Art Mensch, die Regeln brach oder sich in riskanti Abentur stört. Aber Adrians Augen, seine Stimme, seine Leidenschaft für das Thema, all das hat Sie wie in einen Strudel gezogen. Oben im zweiten Stock wartet bereits. Standen einem der hohen Fenster, den Blick hinaus in die Dunkelheit gerichtet. Als Sie hort, dritt sich und lachelt. Punktlich wie immer Clara lachelt unsicher zurück. Ich wollte nicht den Eindruck machen, dass ich, es mir anders überlegt habe, das war schade gewesen. Adrian kam nachher, und wieder hat Sie dieses Gefühl, dass in unsichtbar Kraft sich trug. Bist du bereit, Clara nicht, obwohl Sie selbst nicht sicher war, ob Sie wirklich bereit war. Sie gingen schweigend durch die Gange, vorbei an langen Reihen von Büchern, die im Halldunkel geheimnisvoll wirkten. Die meisten Lampen waren bereits ausgeschaltet, nur vereinzelt brannten noch Lichter. Ihr Schritt halten leise über den Steinboden. Der Bereich, den ich dir sehen will, flüstert Clara, liegt hinter dem Handschriftensaal. Dort gibt es Regal, die kaum jemand nutzt. Ich hab dort einmal eine Stunde verbracht, als ich nach einem Gedichtband gesucht habe. Es war, als hat die Zeit dort aufgehört. Adrian nicht ernst. Gena solch liebe ich schließlich erreichten Sie die schweren Holzgerende Handschriftensaals. Clara öffnet Sie vorsichtig, und der Geruch von Leder, Staub und Pergament schlug ihnen entgegen. In den Glasvitrinen lagen Wortwahl Manuskript, sorgfältig geschützt, fast ehrfurchtig ausgestellt. Doch Clara fahrt in nicht zu den Vitrinen, sondern zu einem schmalen Durchgang am hinteren End. Dort öffnet sich ein schmaler Gang, kaum beleuchtet, gesäumt von hohen Regalen. Manch Bucher hier workten, als hatten Sie seit Jahrzehnten niemals Hand mehr bereit. Staubschichten lagen auf den Einbänden, Spinnweben hingen in den Ecken. Hier also, fragte Adrian leise. Clara nicht. Man sagt, dass dieser Teil der Sammlung irgendwann im 19. Jahrhundert geordnet wurde, aber vieles ist einfach so stehen geblieben. Kaum ein Student veriert sich hier. Adrian strich mit den Fingern über die Rücken der alten Bücher, fast zärtlich, als wollt ihr Geschichten spüren.
Es ist perfekt gemeinsam begann an Sie, die Regale abzusuchen. Clara looked mit einer kleinen Taschenlampe, die Sie immer in ihrer Task hat, während Adrian Buch Buch betrachtet. Sie fanden Band mit Latenisken Inschriften, alte Liederhandschriften, Religiosschriften, doch nichts, was auf das Rosenmanuskript hinget. Nach einer Weile surft Clara. Viel leicht ist es doch nur in Legend Adrian want sich ihr zu, sen Blick ernst, fast eindringlich. Nein. Legenden anstehen nicht ohne Grund. Genwo gibt es ein Spur wir müssen Sie nur finden gerade wold Clara etwas erweitern, als ihr Blick auf ein Regal fiel, das sich von den anderen Unterschied. Es war etwas schmäler, aus dunklerem Holz, und workt, als seis nachträglich higher hergestellt werden. Zwischen den schweren Banden ragte ein dunnerer Einband hervor, unscheinbar, fast verborgen. Schau mal, flüstert Sie und zog das Buch vorsichtig heraus. Der Einband war aus grauem Leder, ohne Titel, ohne Versierung. Nur ein kleines Symbol prangt auf der Vorderseite, ein stilisiert Rose, deren Blätter sich wie ein Labyrinth verschlingen. Adrian hielt den Atem. Das ist es, Claras Herz schlug schneller. Sie schlugen das Buch vorsichtig auf. Die Seiten waren vergilbt, die Schriftkunst voll und schwer zu entziffern. Tatsächlich handelt es sich Gedicht, doch das Wisken waren seltsame Symbole ingestrut, Kreis, Linien, Rosenmuster, klein verschlüsselte Zeichen. Die Verschlossen Rose, murmelt Adrian ehrfurchtig. Ich wussent Sie blätterten gemeinsam weiter, und je mehr Clara sah, desto starker wurde ihr Faszination. Es war, als offnet sich ein verborgen Welt, als sprach der Text in Rätseln, die nur darauf warteten, entschlüsselt zu werden. Doch plötzlich horten Sie Schritt. Clara fuhr erschrocken zusammen, klappt das Buch hastig zu und sah Adrianen. Jemand kommt, Adrian reagiert sofort. Nahm das Buch, druckt es in seine Brust und zog Clara in ein schmalnes zwischen zwei Regalen. Nur Sekunden später öffnet sich die Tür, und das Licht einer Taschenlampe durch den Raum. Ein Bibliothekar trat ein, alter, mit strengem Blick, der die Reihen abtastet. Ist da jemand, rief Clara hielt den Atem, spürt Adrians Arm an ihrer Schulter, der Sie engeren sich zog. Sie standen so nah beieinander, dass Sie sen Schoolegen folgt. Der Bibliothekar blieb einen Moment stehen, skian zu lauschen, dann skutelt den Kopf und murmelt, immer dieser Wind, schließlich ging hinaus, und die Tür fiel wieder ins Schloss. Clara at mit erleichtert aus, doch ihr Herz rast. Das war knapp, flüstert Sie. Adrian nickt, sein Gesicht nur Zentimeter von ihrem entfernt. In seinen Augen lag ein Glanz, der nicht nur mit dem von de Buches zu tun hat. Für einen Moment schien die Zeit stillzustehen, als werden Sie beid von der selben unsichtbaren Kraft festgehalten. Doch dann legt Adrian das Buch behutsam zurück. Wir dürfen nichts überstürzen. Wir haben es gefunden, das ist der Anfang. Aber wir müssen vorsichtig sein Clara nicht stumm, doch in ihr tobt ein Sturm. Sie wussent, dass Sie sich auf etwas ingelassen hat, das größer war, als Sie zunächst dacht. Und tief in ihrem Inneren and Sie, dass dieses Manuskript nicht nur alte Geheimnis barg, sondern auch etwas, das ihr eigens Leben für immer verändern kann. Clara kann die halbe Nacht nicht schlafen. Immer wieder schloss Sie die Augen, doch sofort taucht das Bild de grauen Lederbands vor ihr auf, mit der Rose, die wie ein verschlungenes Labyrinth gezeichnet war. Die Gedicht, die verschlüsselten Symbole, Adrians Blick, als das Buch in den Händen gehalten hat, als wirbelt durch ihr Gedanken. Am nächsten Morgen saß Sie in der Vorlesung, ohne ein Wort de Professors zu verstehen.
Stattdessen kritzelt sie klein Rosen in ihr Notizbuch, Kreis und Linien, die sie aus dem Manuskript in Erinnerung hat. Als sie am Ende auf die Seite blickt, sah es beinahe aus wie ein Geheimbotschaft. Ein Schauer lief ihr über den Rücken. Am Nachmittag erzählt sie eine Nachricht von Adrian. Heute Abend, gleich Zeit. Wir müssen anfangen, die Zeichen zu entziffern. Clara start auf das Display. Ein Teil von ihr wollt einfach nie tippen, den ganzen Wahnsinn abbrechen und zurück in ihr Schwanz, still Studenten leben fliehen. Doch ihr Finger gehorchten nicht. Ja. Ich komm der Abend sind sich über den Campus, als Clara die Bibliothek betrat. Sie hat das Gefühl, dass sie die Esmal mit anderen Augen in das Gebäude, nicht mehr nur als Studentin, sondern als Mitwisserin eines Geheimnisses. Adrian wartet bereits am vereinbarten Ort, in der Nacht hinter dem Handschriftensaal. Begrüßt sie mit einem leisen Schon, dass du da bist und holt das Buch hervor, das am Abend über wieder versteckt hat. Sie setzten sich an einen kleinen Tisch, den kaum jemand benutzt. Die Lampe warf ein warmes Licht auf die vergilbten Seiten. Adrian öffnet das Manuskript vorsichtig, als hielt etwas Zerbrechliches in den Händen. Siehst du, deutet auf ein Gedicht in mittelhochdeutscher Sprache. Zwischen den Versen waren kleine Symbole ingezeichnet, Rosen, Stern, Verschlungene Linien. Das ist kein Zufall. Es ist ein Code. Clara lehnt sich vor, ihr Herz klopft schneller. Aber wie kann man in entziffern, es gibt verschiedene Methoden, erklärt Adrian. Viel Mittelalter like Autoren haben Buchstaben durch Symbole ersetzt. Und ihr haben die Struktur von Gedichten benutzt, Botschaften zu verstecken. Wir müssen noch mustern sich in die nächsten Stunden vertiefen sich in das Manuskript. Clara übersetzte die Vers, während Adrian die Symbole aufzeichnet und versucht, Zusammenhang zu erkennen. Anfangs schien als verwirrend, eine Ansammlung von Zeichen ohne Ordnung. Doch dann fiel Clara etwas auf. Schau hier, sagte sie und deutet auf drei Gedicht, die Jules mit einer Rose begannen. In jedem dieser Text taucht das Symbol für einen Stern genau im Fünfen ver auf Adrian nicht langsam. Und wenn man die Positionen zusammennimmt, ergibt es ein Muster. Zeichnet die Symbole auf ein Blatt. Nach einigen Minuten entstand tatsächlich in Form, ein Kreis mit einem Kreuz in der Mitte. Das ist ein alchemistisches Zeichen, murmelt Adrian. Es steht für die Vereinigung der Gegensätze. Clara runzelt die Stirn. Also, hat das Gedicht etwas mit Alchemie zu tun, vielleicht. Oder es ist ein Hinweis auf einen Ort. Viele alchemistische Symbole werden auch als Wegweiser benutzt. Sie start bald auf die Zeichnung. Das leise tickender Uhr im Saal war das einzige Geräusch. Dann sah Adrian auf, und in seinen Augen lag dieses Leuchten, das Clara gleichzeitig fasziniert und beunruhigte. Wir sind auf der richtigen Spur, flüstert Die Tage danach verliefen wie im Rausch. Jeden Abend trafen sie sich heimlich in der Bibliothek, entzifferten weitere Vers, zeichneten Symbole, suchten nach Mustern. Clara vergas beinahe ihr Vorlesungen, ihr Freunde, sogar ihr Mahlzeiten. Es war, als hat das Manuskript sie vollständig in seinen Bann gezogen. Doch mit jedem Fortschritt wuchs auch ihr Unruhe. Den Vers workten nicht mehr nur wie Dichtung. Sie enthielten Drohungen, Warnungen, Dunkelbilder. Ein Gedicht sprach von einer Rose, die blutet, wenn man ihr Herz berührt. Ein anderes erwähnt den Hutter de Geheimnisses, dessen Augen als sehen. Das klingt, unheimlich, sagte Clara eines Abends, als sie dies Zeilen las. Adrian sah sie ernsten. Viel like sind es nur Metaphern. Aber viel leicht, auch nicht. Clara frostelt. Sie wollt in Fragen, oberje daran gedacht hat, einfach aufzuhören.
Doch bever sie die Wort fand, gesche etwas, das ihr alle fragen im Hals erstickt. Es war in einem späten Freitagabend. Sie hatten gerade einen besonders ratzelhaften Abschnitt entziffert, der von einem Ramoni tur sprach, als sie plötzlich Schritt horten. Die Esmal nicht von einem einzelnen Bibliotheker, sondern mehrer, schwer und zielstrebig. Adrian schloss hastig das Manuskript, schob es in seine Task und zog Clara und die Wand. Die Stimmen kamen nachher, Mannerstimmen, tief, flusternd. Side lies, zischt Adrian. Durchgehen spalt zwischen den Regalen sah Claras Manner in langen Manteln. Sie trugen keine Uniformen, doch ihr Haltung war straff, ihr Gesichter ernst. Einer von ihnen hielt ein Taschenlamp, der andere ein kleines Gerät, das leise piped. Es muss hier irgendwo sein, hort sie den ihnen sagen. Der alte Katalog deutet auf diesen Saal hin Claras Hausrast. Sie suchen das Manuskript. Adrian griff unbewusst nach ihrer Hand. Sen Blick war ernst, aber nicht panis. Wartet, bis die Männer in innen vorbeigehen waren, dann flüstert wir müssen raus. Jetzt sie schleichen leise durch die Regale, nutzten die Dunkelheit als Deckung. Doch gerade als sie die tur zum Flur erreichten, naht der Boden unter Claras Schuh. Die Männer drehten sich sofort De Jemand ist hier, Adrian zog Clara hinaus, und sie rannten durch den Gang. Die Schritt hinter ihnen wurden lauter. Sie horten Stimme rufen, halt. Ihr Dürft hier nicht sein, doch Adrian hielt nicht an. Sie stürmten die Treppe hinunter, durchquerten die Dunkel Ingangschale und schaffen es gerade noch durch die Schwer tur nach draußen. Kalte Nacht Luft schlug ihnen entgegen. Clara Jap Saint nach Adam, ihr Herz klopft wild. Wer waren die, Adrian skutelt den Kopf. Ich weiß es nicht. Aber sie wussten von dem Manuskript. Das bedeutet, wir sind nicht die Einzigen, die danach suchen Clara spurt, wie ihr zitterten. Adrian, das geht sehr weit. Das ist gefährlich doch sah sie festen, sein grauen Augen funkelten im Schein der Laternen. Gerade deshalb dürfen wir nicht aufhören. Wenn wir es finden, weiss, was sie damit tun werden. Wir müssen schneller sein Clara schwieg. Ein Teil von ihr wollt wegaufen, das als Vergessen. Doch ein anderer Teil, starker, lauter, wusseint, das sie bereits so tief in die Sache verstrickt war. Und als sie nebeneinander in die Dunkelheit liefen, and sie, das dies nicht mehr nur in such nach alten Gedichten war. Es war ein Wettlauf gegen Unbekannter, und vielleicht gegen die Zeit selbst der nach sein Tag begann wie ein bleierner Nebel. Clara saß am Fenster ihres kleinen Zimmers, das Manuskript in Gedanken noch immer zwischen ihren Händen. Jedfaser ihres Körpers war Schopfeed, doch ihr Kopf arbeitet unauffällig. Waren dies Männer? Wieso kannten sie das Buch? Und vor allem, warum skien Adrian trotz der Gefahr ins Glossener den Am Mittag klopft es in ihrer tur. Als sie öffnet, stand Adrian dort, mit Augen ringen und wirem Haar. Worked, als hat genauso wenig geschlafen wie sie. Darf ich reinkommen, fragte leise. Clara nicht und lies in eintreten. Legt sein Task auf den Tisch, die Task, in der sich das Manuskript befand. Aliender Anblick genug, damit Clara ihnen schotter verspürt. Wir haben keine Zeit zu verlieren, begann Adrian ohne Umschweif. Dies Männer, sie arbeiten für jemanden. Und der jemand weiss, was im Manuskript verborgen ist und du weißt es auch, fragte Clara vorsichtig. Adrian schwieg einen Moment, dann set Saint sich. Noch nicht. Aber ich habe ihn Ahnung. Die Zeichen, die wir gestern entdeckt haben,
Sie sind nicht nur alchemistisch. Sie sind auch cartographisch. Ich glaube, sie Jean den Weg zu einem Ort klarer setzen sich ihm gegenüber. Einem Ort? Innerhalb der Bibliothek, vielleicht. Oder irgendwo auf dem Campus. Manche Gesellschaften haben Schriften hinterlassen, die auf Verbergenrum hinweisen klarer Start innen. Gesellschaften? Das klingt wie aus einem Roman und Deutsch, erweitert Adrian Ernst, haben wir es gestern mit eigenen Augen gesehen. Es gibt andere, die nach dem selben Geheimnis suchen. Das ist kein Spiel mehr sie beschlossen, den Rest des Tages zu nutzen, die Bibliothek auf andere Weise zu erkunden. Nicht als Studenten, sondern als such und nach verborgenen Zeichen. Adrian fährt Clara durch die stillen Gange, zeigt ihr unscheinbar Wappen und den Decken, Muster im Steinboden, Gravuren in alten Regalen. Und tatsächlich, naher sie hinzuhören, desto mehr entdeckten sie. Überall taucht das Rosensymbol auf, klein und versteckt, manchmal kaum mehr als Einschatten in der Maserung des Holzes. Es ist ein Fad, murmelt Clara. Ein Spur, die jemand gelegt hat am späten Abend fanden sie etwas, das ihr Vermutung bestätigt. Hinter einem alten Globus, dessen Sockel aus dunklem Holz bestand, war ein kleiner Riss in der Wand. Clara net sich hin und fuhr mit den Fingern darüber. Das ist kein gewöhnlicher Riss, flüstert sie. Es sieht aus wie, ein Angelus Adrian untersucht die Stelle. Es gibt keinen Griff. Aber vielleicht, nahm das Blatt mit den Symbolen hervor, das sie am Vortag gezeichnet hatten. Der Kreis mit dem Kreuz. Vielleicht ist es ein Schlüssel Clara runzelt die Stirn. Wie soll ein Symbol in öffnen, indem es uns siegt, wie man sie bereit Adrian legt die Handfläche so in die Wand, das sein Finger den Kreis formten. Nix geschah. Dandret die Hand und bildet das Kreuz, und plötzlich spürt Clara, wie der Stein unter seiner Hand vibriert. Ein leises Knacken erdend. Langsam scope sich ein Teil der Wand zurück und enthüllt einen dunklen Spalt. Clara guckt. Das ist, unmöglich Adrian sah sie an, sen Blick voller Ernst. Willst du hinein ahen, Claras Herz rast. Jeder Instinkt sagt ihr, das sie wego fensalt. Doch etwas in ihr, Neugier, Faszination, vielleicht auch Adrians Nahe, lies sie nicken. Die Hoffnung fahrt in einen schmalen Gang, der nach unten fahrt. Die Luft war kohl und roch nach Erde und altem Staub. Adrian hat ein klein Taschenlamp dabei, deren Lichtgel die Fucketen Wand erhält. Das muss seit Jahrhunderten jemand mehr betreten haben, murmelt Clara. Sie gingen schweigend weiter, bis der Gang sich zu einer kleinen Kammer öffnet. In den Wänden waren Steinplatten ingelassen, bedeckt mit Symbolen. In der Mitte stand ein Podest, auf dem ein Metalllienschal ruht. Clara trat vorsichtig naher. Was ist das, Adrian untersucht die Schal. Ein alchemistisches Gefäß. Es diente wahrscheinlich für Ritual. Aber warum hier, unter der Bibliothek, Clara strich über in der Steinplatten. Die Symbole workten vertraut, Rosen, Stern, Kreuz. Doch dann bemerkt sie etwas Unheimliches. Adrian, sie sehen aus wie die Gedichte im Manuskript trat neben sie und runzelt die Stirn. Du hast recht. Es ist dieselbe Struktur. Jemand hat die Vers in Stein gemeißelt Clara fuhr mit den Fingern über die ingeritsten Buchstaben. Ein Vers sprang ihr ins Auge, die Rosblütetner Vergehen, die ihr Herz opfern sie schluckt. Das klingt nicht mehr wie Dichtung Adrian sah sie an, sen Blick ernst. Nein. Es klingt wie ein Warnung plötzlich horten sie schritt. Die aus dem Gang, den sie gerade gekommen waren. Clara start. Sie haben uns gefunden Adrian lost schnell die Taschenlamp.
Nur das Schwachlicht von oben drang noch in die Kammer. Die Schritt kamen nachher, begleitet von leisen Stimmen. Da unten, horten sie einen Mann sagen. Sie sind hier. Adrian packt Claras Hand. Schnell. Hinter das Podest sie duckten sich, waren zwei Gestalten in die Kammer treten, dies Elben Männer in Manteln, die sie bereits in der Bibliothek gesehen hatten. Die Esmal workten sie noch ins Glossener. Einer hielt ein grosser Lamp, der andere ein Letterns Notizbuch. Es stimmt also, sagte der mit der Lamp. Der Zugang existiert. Bald haben wir es der andere schlug das Notizbuch auf und begann, die Symbolen den Wanden zu vergleichen. Hier ist es. Der Wehr vom Opfer. Es muss ein Mechanismus sein. Clara wagte kaum zu atmen. Adrians Hand hielt ihr fest, und sie spurrt, wie sen Hurst so schnell rast wie ears. Der Mann mit der Lamp trat nachher in das Podest. Viel Licht hier bearer die Schall, und plötzlich begann ein leises Rattern. Die Steinplatten in der Wand bewegten sich. Clara schluckte. Sie wissen mehr als wir. Adrian flüstert kaum hörbar, wir dürfen sie nicht vor uns Ziel kommen lassen. Die Männer arbeiteten konzentriert, ohne zu merken, dass sie beobachtet wurden. Doch irgend wandert einer den Kopf, und seine Augen glitten direkt in ihr Richtung. Da, rief Sie sind hier. Clara sprang auf, Adrenalin schoss durch ihren Körper. Adrian zerrt sie zum Ausgang der Kammer, doch die Männer setzten sofort nach. Einer griff nach ihr, doch Adrian stieß in zurück. Lauf, Clara, sie rannt den Gang hinauf, hort die Verfolger hinter sich. Adrians Schritt waren dicht bei ihr. Mit letzter Kraft erreichten sie die Verbergen die sich bereits dabei war, wieder zu schließen. Clara schlüpft hindurch, Adrian direkt hinter ihr. Mit einem dumpfen Schlag fiel die Steinplatte zurück in ihren Platz, und die Männer waren ausgesperrt. Schwertmend lehnt Clara sich in die Wand. Adrian, das war, sie knapp nicht, sein Gesicht blass, aber entschlossen. Wir haben kein Wahl mehr. Sie werden nicht aufhören. Clara zittert. Und wir, Adrian sah sie mit einem Blicken, der zugleich ernst und seltsam zortlich war. Wir auch nicht. Clara konnte in dieser Nacht nicht schlafen. Immer wieder halten die Gesichter der Männer in ihrem Kopf weiter, das Rattern der Stein, die drohenden Schritt am Gang. Jedes Mal, wenn sie die Augen schloss, spürt sie die Enge de Vertex und Adrians Hand, die ihr so fest umschlossen hat, als könnt alien dieser Griff sie vor der Gefahr schützen. Am Morgen klopft es in ihrer Tür. Sie hat kaum die Kraft, aufzustehen, doch als sie öffnet, stand Adrian der sah genosso Shopfeet aus wie sie, aber in seinen Augen lag eine Entschlossenheit, die sie frosteln ließ. Wir müssen reden, sagte schlicht. Sie setzten sich an den kleinen Tisch. Adrian legt einige Blätter vor sich hin, Abschriften der Symbole, die sie in der Kammer gesehen hatten. Ich habe die halbe Nacht versucht, sie zu entziffern. Die Vers sind nicht nur Warnungen, Clara. Sie sind Anweisungen. Clara runzelt die Stirn. Anweisungen, für was, für ein Ritual, erklärt Ein Ritual, das in Verbergen Kraft freisetzen soll. Die Männer gestern, sie wollten es auslösen. Aber sie haben den letzten Schritt nicht gekannt. Clara schüttelt den Kopf. Und du, weißt Adrian sah sie ernsten. Noch nicht. Aber ich weiß, wo wir suchen müssen. Es gibt weitere Hinweise, vielleicht in der altesten Sammlung der Bibliothek. Die Manuskript, die kaum jemand mehr anfasst. Clara spürt, wie ihr Herz schneller schlug. Ein Teil von ihr wollt wegaufen, die Augen vor all dem verschließen. Aber etwas anderes, starker,
hielt sie fest, die Neugier, die Faszination, und die Nachahese Adrian, die sie immer tiefer in dieses Abenteuer zog. Also gehen wir, sagt die sie Lies. Die Altestsammlung befand sich im untersten Stockwerk der Bibliothek, einem Raum, den selbst die meisten Professoren mieten. Dort lagerten staubige Folianten in Glasvitrinen, Pergament, deren Ränder brüchig waren, und Bücher, die nur mit Handschuhen bereit werden dürfen. Adrian hat Zugang beantragt, offiziell für seine Verzichtung. Clara folgt ihm, bei Trugen dun Handschuhe. Der Raum war still, die Luft kohl, und nur das Sumender Klimaanlage Brach die still. Hier irgendwo, murmelt Adrian, waren sich durch die Regale bewegt. Es muss ein Chronik geben, die von der Geheimgesellschaft berichtet, die all das hinterlassen hat Clara ging in einem Regal vorbei, in dem besonders Großfolianten standen. Ihr Blick blieb in einem Band hängen, dessen Rücken mit einer goldenen Rose geprägt war. Ihr Herz macht einen Sprung. Adrian, sieh mal kam sofort herüber. Das Buch sah, flackert ein Glanz in seinen Augen. Gina das versichtig zog den Folianten hervor und legt auf den großen Listisch. Das Buch war schwer, seine Seiten dick und mit Tint überzogen, die in manchen Stellen verblasst war. Adrian blattert behutsam, bis ein Passage fand, die sen Adam stocken lies. Hier, murmelt Die Bruderschafter Rose. Sie glaubten, das wars Wissen nicht nur im Geist, sondern auch im Opfer des Herzens verborgen liegt. Sie errichteten Geheimkammern, dieses Wissen zu bewahren. Clara las die Zeilen mit. Nur wer bereit ist, die Rose mit Blut zu nähren, darf waret erkennen ein Schauerlief über den Rücken. Das klingt, dass der ESB nicht unbedingt, das Gemmen sterben muss, sagt die Adrian schnell. Viel leicht war symbolisch. Viel leicht nur ein Tropfen Blut. Clara sah innen. Und du denkst, das ist der Schlüssel, nicht ernst. Ja. Ohne diesen letzten Schritt bleibt das Ritual unvollständig. Bever sie weiter diskutieren könnten, horten sie Schritt im Flur. Clara erstarrt, ihr Körper sofort angespannt. Adrian legt den Finger in die Lippen und dutet, das sie still sensalt. Die zur Sammlung öffnet sich. Zwei Männer treten ein, nicht dieselben wie am Vortag, aber ähnlich gekleidet, lang Mantel, Gesichter. Einer hielt ein List in der Hand. Sie durchsuchen die Sammlung, flüstert Clara erschrocken. Adrian packt schnell das Rosenbuch, schob es in seine Tasche und zog Clara hinter ein Regal. Sie duckten sich, während die Männer langsam durch die Reihen gingen. Die Chronik muss hier sein, sagte einer mit tiefer Stimme. Wenn sie es vor uns finden, ist als verloren. Claras Herz rast. Sie wissen Gina, wonach sie suchen. Die Schritt kamen nachher. Clara spürt Adrians Arm in ihrem Rücken, sen Körper ganz nah. Sie hielt den Atem, während die Männer innen vorbeigingen. Der ein zog ein Buch aus dem Regal, blattert kurz, skutelt dann den Kopf. Nicht hier langsam entfernten sie sich wieder, bis die viel der Raum still wurde. Clara at mit zitternde das war, sie nach Adrian nicht, aber in seinem Blick lag ein Mischung aus Furcht und Entschlossenheit. Sie werden nicht aufgeben. Aber jetzt sind wir in einen Schritt voraus zurück in Claras Zimmer schlugen sie das Rosenbuch erneut auf. Zwischen den Zeilen fanden sie eine Illustration, eine Rose, deren Blütenblätter geöffnet waren, und in ihrer Mitte ein Kreis mit einem Tropfen. Das ist es, sagte Adrian. Der letzte Schritt. Ein Tropfen Blut in das Gefäß. Clara folgt, wie der Atem stockt. Aber, wenn wir das tun, setzen wir Gina das frei, was sie auswählen. Ist das nicht gefährlich,
Adrian sa Sien, sein Augen dunkel und ernst. Es ist gefährlich. Aber wir haben kein Wall. Wenn wir es nicht tun, werden es tun. Und ich traue ihnen nicht, mit dem, was sie dort finden könnten Clara schwieg lang. In ihrem Inneren tobt ein Sturm. Angst, Neugier, Zweifel, und zugleich dieses unerklärliche Band zu Adrian, das sie immer tiefer in die Geschichte zog. Dann gehen wir zusammen, sagt die sie schließlich leise. Adrian sa Sien, und für einen Moment gehen die Zeit still zusammen. Zusammen, wiederholt seine Stimme weg. Die Nacht brach hierin. Draußen fegte Wind über den Campus, die Schittender Baume tanzten über die Mauern der Bibliothek. Clara und Adrian standen vor der verborgenen Tür, die sie in die Kammer geführt hat. Adrian legt die Hand auf den Stein, formt das Kreuz, und wieder öffnet sich die Wand mit einem leisen Narren. Bereit, fragte Clara at me tief ein. So bereit, wie ich senken gemeinsam treten sie in die Dunkelheit. Der Gang war die Mulvertrotter, weniger bedrohlich, doch Claras Herz schlug schneller als über. Als sie die Kammer erreichten, lag die Metalllinie noch immer auf dem Podest. Die Symbolien den Wanden wirkten fast lebendig im Schein der Taschenlampe. Adrian zog ein kleines Messer hervor. Nur ein Tropfen, sagte leise. Mehr braucht es nicht. Clara start auf die Klinge, dann auf die Schale. Ihr Mund war trocken. Und was, wenn, etwas geschieht, das wir nicht kontrollieren können, Adrian trat naher, so nah, dass sie seinen Atem spürt. Dann kontrollieren wir es zusammen. Clara sah in seine Augen, voller Ernst, voller Vertrauen. Sie nicht. Adrian set seine die Klingen seinen Finger, schnitt leicht hinein, und ein Tropfen Blut fiel in die Schale. Für einen Augenblick geschah nichts. Dann begann die Schale zu glühen, ein tiefes, rotes Licht, das die Kammer erfüllt. Die Symbolien den Wanden lookten auf, einer nach dem anderen, bis der ganz Raum in mystischem Schein stand. Clara gucket. Adrian, was hast du getan? Start in das Licht, sein Gesicht von Faszination und Schrecken zugleich gezeichnet. Wir haben das Ritual vollendet. Das Rot looketen in der Kammer pulsiert, als wär es ein lebendiges Herz. Clara konnte kaum atmen, so dicht und schwer war die Luft. Das Blut in der Schale schien sich zu bewegen, als hat es einen eigenen Willen. Adrian, wir müssen durch ihr Stimme brachab, als ein tief scrollen durch die Mauern vibriert. Staubrieselte von der Deck. Adrian wich nicht zurück. Seine Augen waren gebannt auf das Licht gerichtet. Sie doch, Clara. Es reagiert. Es ist nicht nur ein Ritual, es ist eine Botschaft, die Symbolien den Wanden begannen sich zu verändern. Linien verschoben sich, Wort formten neue Sätze. Clara trat naher, ihr Herz rast. Die Inschriften, die sie gestern nach als Warnungen gelesen hat, ordneten sich nun neu, nicht Macht ist das Ziel, sondern Erkenntnis. Sen Herz opfert, gewinnt nicht Gold, sondern Wahrheit. Clara schluckt. Es ist, kein Waf Adrian nicht, sein Gesicht erhält sich. Es ist Wissen. Die Bruderschaft wollt ihr Wissen nur denen offenbaren, die bereit waren, ihr Herz zu öffnen, im Wörtlichen wie im Übertragenen Sinn. Doch in diesem Moment halten Schritt aus dem Gang. Clara fuhr herum. Dunkelschatten tauchten im Gang auf, die Männer, die schon die Bibliothek durchsucht hatten. Das sind sie, rief einer. Adrian griff instinktiv nach Claras Hand. Wir dürfen sie nicht in die Schale lassen, die Männer stürmten vor, ihr Augen gierig auf das Looketen gerichtet. Clara und Adrian wichen zurück, doch einer der Eindringlinge packt Adrian am Arm gib uns das Geheimnis, faucht Die Bruderschaft hat es für uns bewahrt,
Adrian riss sich los. Ihr verstet es nicht. Es jet nicht macht, sondern Wahrheit, der Mann lacht rau. Wahrheit ist macht und streck die Hand nach der Schale us Clara reagiert ohne sie überlegen. Sie stellt sich zwischen in und das Podest, ihr Augen funkelten. Nein. Ihr Durchfeed es nicht nehmen für einen Moment herrscht still. Die Manners adjurten, viel leicht überrascht, viel leicht irritiert. Und in diesem Augenblick verandert sich das Licht erneut. Es wird heller, klarer, und dann lässt es sich aus der Schale, habe sich in die Luft wie ins Gemernde Kugel. Clara spurt warm auf ihrer Ot, als würde das Licht sie prüfen. Dan sprachen Stimme, nicht laut, sondern tief in ihrem Inneren, als kam sie aus den Mauern selbst, nur wer im Herzen rein ist, darf die Rose erkennen die Männer schrien auf, hielten sich die Köpfe, als das Licht sie berührt. Einer fiel sie boden, der Andier stolpert zurück, als würde in unsichtbar Kraft zurückstoßen. Clara hingten fold, wie die warm sie wie in Hand, die sie sanften die Brust druckt. Sie sah sie Adrian, und auch war nicht zurückgestoßen worden. Stattdessen stand ruhig, die Augen voller Staunen. Das Licht zog sich zusammen, formt einen Strahl, der in das Rosenbuch in Adrians Task fuhr. Ein golden Siegel brand sich in den Einband, und dann las das Lukaten. Die Kammer fiel in tief, Ehrfurchtsvoll still. Die Männer waren verschwunden, vorgerissen oder geflohen, Clara wusste es nicht. Nur sie und Adrian bleiben zurück, das Rosenbuch nun schwer und warm in seiner Hand. Es hat uns gewalt, flüstert Clara spurt, wie ihr zitterten. Aber warum? Was bedeutet das alles? Adrian schlug das Buch auf. Wo vorher Brüche Schrift und alte Vers Joasen waren, standen nun Klärzeilen, als waren sie frisch geschrieben. Es sind Aufzeichnungen, sagte ehrfurchtig. Wissen über Heilkunst, über Sternenkunde, über Philosophie. Dinge, die Jahrhundert verloren schienen. Die Bruderschaft hat sie geschützt, und Nergenen offenbart, die ihr Hersbewesen Clara legt den Hand auf die Seed. Ihr wurde bewusst, dass sie Teil von etwas größerem geworden war, etwas, das weit über ihr Vorstellungskraft hinausging. Aber was machen wir jetzt damit, fragte sie leise. Adrian sah sie an, und in seinen Augen lag Saul Verantwortung als auch ein stilles Lächeln. Wir bewahren es. Nicht für Macht, nicht für Ruhm. Sondern für Wahrheit. Genau wie es wollten die Rückkehr in die Bibliothek war still. Niemand folgt ihnen. Es war, als hat die Kammer die Ungebetenen Eindringlinge für immer abgeschottet. Clara und Adrian saßen am großen Holztisch im Lessaal, das Rosenbuch zwischen sich. Stundenlang blätterten sie, lesen Fragment, staunten über Erkenntnisse, die ihrer Zeit weit voraus waren. Die Welt draußen und nix von dem, was sie entdeckt hatten. Doch in Claras Brust brandt ein Gefühl, das sie nicht mehr losließ, ein Gefühl von Bestimmung. Und da war noch etwas. Jedes Mal, wenn sie Adrians Blick auffing, spürt sie das Band zwischen ihnen starker werden. Nicht nur, weil sie gemeinsam das Rätsel gelöst hatten. Sondern weil sie einander vertraut hatten, selbst in den dunkelsten Momenten. Die Tage vergingen. Clara ging ihren Pflichten nach, doch jede freie Minute verbracht sie mit Adrian und dem Buch. Sie wussten, dass sie vorsichtig sein mussten, es durfte nicht in die falschen Hand geraten. Aber sie wussten auch, dass sie etwas Wertvolles hüten. Eins abends saßen sie wieder in Claras Zimmer. Das Rosenbuch lag geschlossen vor ihnen. Draußen rot der Wind durch die Bäume, die Nacht war still. Weißt du, sagte Adrian leise,
Als das erste Mal die Symbole sah, dachte ich nur en Chung, en een entdecken, die meinen Namen unvergesslich machen würde. Aber jetzt, sah es ein. Jetzt weiß ich, das es nie darum ging. Es ging Vertrauen. Uns klares spurt, wie Herst schneller schlug. Sie lachelt, einstills, warms lacheln. Viel leicht war das die war profunder Rose, sag die Sie. Nicht nur wissen, sondern die Fähigkeit, sen Herst zu öffnen. Adrian nahm ihr Hand. Kein Wort war nötig, in diesem Moment verstanden Sie beid, dass das Abentur Sie für immer verbunden hat. In der Tiefe der Bibliothek bleibt die Kammer verschlossen, ihr Symbole nun stumm. Doch irgendwo in den alten Mauern ruht das Echo delix, das Sie beid geprüft und erwählt hat. Clara wassaint, das dies nicht das End war. Das Rosenbuch enthielt noch viel Geheimnis, die entdeckt werden wollten. Viel leicht werden neue Gefahren kommen, viel leicht neue Profunden. Aber die Esmal fürchtet Sie sich nicht mehr. Den Sie wassaint, das Sie nicht alien war. Und warend Sie Adrians Hand in ihrer hielt, war ihr klar, die war Verlockung der Bibliothek war nicht das Geheimnis der Bruderschaft, sondern das Band, das Sie inmitten der Dunkelheit gefunden hatten.